Good morning and welcome. My name is Carrie Mann, and this unit is the unit part one on education. صبح خیر. ما نام کریان است و این بخش در بخش تعلیم و تربیت است. This is unit 8, part 1. یونت 8 پارت اول. And go ahead and introduce yourself. It's the interpreter. ما ترجمانتان هستم امروز. نام مزی است. با زبان فارسی و پشتو صحبت میکنم. Okay, good. Thank you. Thank you for being here. I'm going to share my screen. So in this first part of the education unit 8, we're going to talk about the US school system. در بخش 8 ما درباره سیستم درسی آمریکا صحبت میکنیم. This cultural orientation, all the different units are put together by the International Institute of Minnesota and the Minnesota Council of Churches. این بخش از طریق دفتر یک جا شدنی کلیساهای مینسوتا و همچنان مرکز شناسایی مینسوتا می باشد. So if you have children under the age of 18 or 20, they will go to a public school here in Minnesota. اگر شما طفل از 6 ساله تا 18 ساله داشته باشید در مینسوتا و باید مکتب برن. The school year begins in September normally and ends in June. مکتب همیشه در ماه سپتامبر شروع میشه و در آخر جون تمام میشه. In December, there is a winter break, usually 2 or 3 weeks off of school. در ماه دسامبر در مینسوتا به خاطر که هوا سرد میشه 2 یا 3 هفته رخصتی میباشه مکتب. And then the summer break goes from June all the way to September again. So it can be about 12 weeks of no school. و بعضی وقتا هم از ماه is it starting in December, September or December? Starting in September. So در ماه سپتامبر شروع میشه و تا آخر جون مکتب نیم باشه. So sometimes kids go to summer school or summer camps. بعضی طفلا میتونه هم که در بهار به مکتب بره و بعضی هم به نام سمر کپ میگه طفلا میتونه که در اون وقت در مکتب بره. There are some summer schools and camps that are free, and you might check with your school, but many are schools you have to pay for in the summer. بعضی مکتبایی که در بهاری می باشه یک تعدادش مفت است و همچنان سمر کمپ که برش میگن او هم یک تعدادش مفت است ولی زیادترش که است باید را پیسه بدی. Public school is free, and they may ask you to buy school supplies for your child. مکتبای ملکی که است مفت است و همچنان یک تعداد چیزا را که مثلا بکپک و پنسل و قلم و پنسل گپا را برای فامیلایگان دفعه میده. If you are a little bit low on funds, you can ask the school to help you purchase those supplies for school. اگر مثلا عاید شما کمتر باشه مکتب میتونه که شما را با این چیزایی که قلم و پنسل و بکپک است کمک کنه. So education is mandatory. Children between ages of 6 and 18 are required to go to school. مکتب در اینجا ضروری است. باید را طفلا از سن 6 سالگی تا سن 18 سالگی در مکتب بره.
And they have to attend every day and be on time. باید را طفلا هر روز در مکتب بره و در سر وقت باشه. There are, of course, reasons to miss school. If your child is not feeling well, if you have a doctor's appointment or a religious holiday or family emergency, then that would be an excused absence. اگر کدام مشکل باشه، مثال دکتر می رفتی یا طفل مریض می باشه، یک یا رخصتی عید یا می باشه، او ممکن داره که طفل در مکتب نره. بغیر از او اجازه نیست که طفلا در مکتب نبیه، باید در مکتب باشه. But if your child misses the school bus or is late or just doesn't feel like going to school, if you need someone to babysit, these are not reasons to miss school. اگر در صورتی که طفلتان نخواهد مکتب بره یا شما مثلا ندارین کسی که از طفلتان حفاظت کنه یا مثلا کدام مشکل دیگه باشه، بدون از این مثلا نمیتونه که رخصتی کنه، او باید را سر مکتب خود باشه. This is just to say that if your child does need to miss school, you can call the school office and let them know. اگر مثلا کدام مشکل می باشه، میتونی که به مکتب زنگ بزنی و به مکتب با سرمعلم مکتب گپ بزنی. But if your child does begin to miss a lot of school, you as parents are responsible, and there may be legal consequences if they're missing too much school. اگر صنفای زیاد را مثلا غیرحاضری کنن، پدر و مادر طفل قانونی باش رفتار میشه، از او پرسان میکنه چرا طفل در مکتب نیست. In schools here in the US, the teachers communicate a lot with the parents. در امریکا معلم خیلی با شاگردا و با فامیل شاگردا تماس میگیره، با مادر پدرش. And you as a parent will be expected to participate in your child's education. برای والدین طفلات ضروری است که باید را در او جلسات اشتراک کنند. So several times a year, your teacher will have parent-teacher meetings and private parent-teacher conferences. اما استادای مکتب با فامیلایتان یا با پدر مادر اطفالا میتینگ های زیاد و کنفرانس های زیاد می داشته باشه که شما باید را در او اشتراک کنید. The teacher will let you as parents know what the kids are working on in school. And in your private meetings, they'll talk about how your child is doing in their schoolwork. استادا یا معلما همیش برای شما معلومات میده درباره طفلتان که چی را یاد میگیره و به چی نیاز داره که کوشش کنین سرش که را یاد بگیره. But in addition to the schoolwork and the grades, everything else about school is important. How happy your child is, how safe they feel at school, and how well they get along with their classmates. نقطه اولی که مثلا گرید از یا و نمرات از یا مهم است و همچنان چیزایی است مثل که طفلا چه رقم با دیگرها رفتار میکنه، آیا خودم در اونجا مثلا افس میبینه که مثلا جانش در خطر نباشه یا با دیگر چه رقم ارتباط قایم میکنه. اینا موضوع است که با سر از او صحبت میشه. While the teacher is an expert in education and teaching, you are the expert on your child. So you may notice things going on with your child that the teacher doesn't. مثل که معلم مسئول است یا مثلا لیاقتش داره که چه رقم درس بده، فامیلا هم امیر مسئولیتش داره و لیاقتش داره که چه رقم از طفل خود
محافظت کنه یا چه رقم مثلا را تشویق کنه به حساب درسی و همچنان اجتماعیشان. And at the same time, your teacher may notice things going on with your child, both with schoolwork or maybe in how they are getting along at school and with the other kids. شاید استاد مکتب مثل که مثلا در درسایش میبینه که مثلا در چی خوب است و یا در چی کمزور است، همچنان او میبینه که روابط اجتماعی طفل با دیگران چه رقمی است. So if you notice that your child seems to not like school, not be happy, or having difficulty in some way, you can always make an appointment to go talk with your teacher. مثلا اگر در طفلتان مشاهده میکنین چیزایی را که طفل مثلا خوش نداره مکتب ولی رنج میبره در مکتب رفتن یا کدام مشکل داره، خودتان میتونین که یک اپاینتمنت با معلمش بگیرید. You always have the right to an interpreter when you're meeting with the school or the teacher. So call and arrange it ahead of time. میگه شما اجازه دارین که یک ترجمان همیشه حقتان است که ترجمان با خود ببرین. مثلا اگر نیاز ترجمان دارین میتونین که قبلا در مکتب بگوین که شما نیاز به ترجمان دارین، اونا برای شما ترجمان آماده میسازه تا میتینگ با استادایتان خوب پیش بره. If for some reason you're working with the teacher on a problem and the teacher does not seem to be helping, you can always go and talk with the head of the school, the principal. وقتی که با معلم صحبت میکنین و میبینین که با معلم کدام اما مشکلی که طفلتان داره حل نمیشه، شما میتونین با سرمعلم یا پرینسیپال مکتب هم تماس بگیرین و موضوع را با اونا شریک کنین. So I'm going to talk a little bit about the way the school is structured, the grades and ages. ما میگه حالا تشریح میکنیم که مکتبای سیستم مکتب امریکا چه رقمی است. In the US, public school starts with kindergarten. That's at 5 or 6 years old. در امریکا مکتب از طریق کودکستان یا کیندرگارتن شروع میشه. So from about 6 years old through 18, kids are required to be in school. از سن 6 سالگی تا سن 8 سالگی طفلا یا شاگردا مجبور است که در مکتب باشند. And this public schools in the US and in Minnesota always have boys and girls together in school. در امریکا یا در مینسوتا تمام شاگردا پسر و دختر می باشند. So kindergarten and elementary school may be together in one school building, grades K through 5. کودکستان و is it elementary school and kindergarten? Yes, yeah. کودکستان و همچنان elementary مکتبشان یگان وقت اردوش یک جای می باشه با هم. Yeah, thanks for asking. If there's anything that's not clear, feel free to clarify. Sometimes junior high or middle school is part of the same campus, and sometimes it is a separate campus. و همچنان شاید که یگان وقت همی جونیور های صنفایشان و همچنان الیمنتری اردوش در یک پارتمان در یک بیلدینگ باشه، یگان وقت جدا می باشه. And then high school is almost always a separate building and campus. و از صنف 9 تا صنف 12 همیشه یک بیلدینگ جدا می باشه برای صنفا. Because preschool is not required in the US, you often have to pay for school before 5 or 6 years old. پریسکول که در امریکا ضروری نیست، به می خاطر دولت دو کمک نمیکنه. اگر بخوای خودت طفلت در پریسکول پرتی پولت خودت باید را ادا کنی. But because you've just arrived in the US and maybe you don't have a job yet or you just started a job, there is free preschool. Sometimes one type of free preschool is called Head Start.
در امریکا به خاطر که شما نو آمده، این کسایی که افغان‌ها یا مهاجرین که نو آمده، اونا پول ندارن که مثلا در پریسکول خود پول بپردازه. اونا شاید یگان مکتبایی باشه که طفلایشان مفته درس بده. You can get daycare and preschool for very small babies up to 5 years old. شما میتونید که با سن سال خورد، طفلای خورد تا سن 5 سالگی بتونین امی پریسکول بگیرین. And because sometimes both parents have to work here in the US, these free preschools can really help you, so you have time to work. مثل که اگر مثلا فامیلا پدر و مادر کار میکنه، با او ضروری است که اگر در پریسکول طفلایتان شامل کنین که باز بتونین با آسانی ارزی در کار باشین. If you don't know how to access a preschool or daycare, you can ask your case manager. We will also have information about free preschool in the information we send you with these recordings. میگه اگر درباره پریسکول معلومات ندارین، شما میتونین با کیس منیجر خود صحبت کنین که کیس منیجرتان برای شما معلومات بده و یک تعداد معلوماتی که ما امروز این ویدیو را جور میکنیم با این معلومات برای شما اضافه میکنیم. So you're just arriving in the US, and if you have one or more children, they will usually get testing in their new school to see their English level and maybe math and other subjects. And they will usually go into the grade that corresponds with their age. نگه زیادتر وقت کسایی که در امریکا میایه اونا یک امتحان یا تست میتن که بعد از اون معلوم میشه که سویشون در کجاست. ولی در امریکا دائما سن و سالش دیده و مطابق سالش اونا رو در یک صنف میمانه. If your child needs help with English or they haven't been to many years of school before or they need help catching up, they should provide English classes and tutoring to help your child get to grade level. در امریکا مثلا طفلایی که از خارج از امریکا میآیند در امریکا، اونا صنفای انگلیسی برشان است تا بتانن اونا دمو صنفا کش خود زیاد کنن تا بتانن دمو صنفی که اونا را شامل میکنه دو برابر باشن. So again, work with your school and with your teacher to make sure your child is getting all of the support they need for school. خب یک بار دیگه با معلم و با مکتب هم شما یک دست شوین کار کنین تا بتانین که به طفلای خود یا به مشاگردایی که در مکتب است زیادتر کمک کنین. Okay. So we talked about school conferences, which happen several times per year, and they should tell you in advance so that you can make an appointment to have an interpreter there with you. میگم ما درباره از این که در مکتب کانفرانس های صورت میگیره گپ زدیم. خوب همی است که مثلا پیشتر شما با مکتب تماس بگیرین تا بتانه مکتب برای شما ترجمان و چیزایی که نیاز دارین او را مهیا بسازن. It's very important to attend these meetings and conferences with your teacher. این بسیار مهم است که شما همون کانفرانس ها را با معلمای شما، با معلمای طفلای شما بگیرین. او ضروری است به خاطر طفلتان. And both parents, if possible. اگر امکانات داشته باشه هم مادر هم پدر. Some schools may provide transportation for you to get to these special meetings, so you can ask. اگر مثلا شما موتر نداشته باشین، مکتب هم خودشان موتر برای شما مهیا میسازه. ترانسپورتیشن نداشته باشین، مکتب براتون آماده میسازه. For your child to get to school, you will have a local public school that you can either walk to. If it's too far to walk, a school bus will take your child to school.
میگه اگر طفلایتان که در مکتب میره یک تعداد طفلایتان شما باید را خودتان تا استاپ بس ببرین و اگر مکتب نزدیک باشه میتونین که قدم زده نزدیک خانه باشه ببرین. So the school will let you know where your nearest bus stop is. You can walk your child to the bus. They get on and go straight to the school, and then teachers or school staff will escort them right into school. میگه امی میل بسایی که در مکتب شاگردارا میبره، مثلا استادگار خود مکتب برات میگه که نزدیک خانهتان باشه، اونجا طفلا را میبرین، شما در موتر میشنه، در بس میشنه، در اونجا که رفت باز معلمایشان اونا را راهنمایی میکنه. At the end of the day, they'll bring them back to that same bus stop for you to pick them up. و در آخر روز وقتی مکتب خلاص میشه دوباره اون میل بس شاگردار در مستادگاهی که پیکاپ کرده بود در دراپ کنه. You can apply for school lunches. So many, I think all public schools provide lunch for your child if you apply for it, and some will provide breakfast. زیادتر مکتبایی که مثلا ملکی است، طریق دولت است، اونا مثلا نان چاشت مفت یا صبحانه مفت برای شاگردایی که مثلا اقتصاد پدرشان یا فامیلشان ضعیف است مهیا می‌سازند. So this again is just to say to be involved, talk with your child every day, learn what is going on and what their experience is in school. بگه باز یک بار دیگه مثلا شما باید در زندگی اطفال خود شامل باشین، از اونا بپرسین که چی رو یاد گرفتن، روز خوبشان کدام بود و روز بعدشان کدام بود در روز مکتب. Your children have already been through huge transitions in moving here. Going to a new school with new kids, especially with a new language, can be very scary. میگه مثل که شما میدانین که طفلتان مثلا از یک مملکت دیگه به مملکت اینجا آمده دیگه، به نظر ما میگه که بسیار مشکل از برای طفلکایتان دیگه، شما باید را با اونا همکاری کنین تا اونا خود بهتر و خوبتر به درسا و به مکتب بلد بساز، آشنایی پیدا کنن. Kids don't like to feel different. They're going to want to fit in and make friends as soon as they can. میگه طفلا نمیخواد که از دیگران مختلف باشه، میگه طفلا میخواد که وقتی در اجتماع داخل شه مثل اجتماع باشه. For some kids it's easy and for others it may be more difficult. So talk with your children and be very patient. و همچنان برای یک تعداد طفلا آسان می باشه و برای یک تعداد طفلا خیلی مشکل می باشه که دوست یا رفیق در مکتب پیدا کنه. شما باید را با اطفالای خود صحبت کنین، ببینید که چه مشکل داشته. Also, if children are experiencing stress or other difficulties, they may show it in different ways than adults do. میگه اگر مثلا طفلتان دلتنگی داره در مکتب یا کدام مشکل روحی داره، اونا طفلا به یک رقم را نشان نمیده، به شکل‌های مختلف نشان میده. They may not be able to talk about their feelings, but they might act out, have bad behavior, or do badly in school if they're under stress. میگه اگر طفلکایتان در زیر مشکل باشه، زیادتر سرشان فشار باشه، اونا شاید مثلا از راه‌های مختلف نشان بده، یا مثلا دلچسپی در مکتب نداشته باشن نشان میتن، یا دلچسپی به درس نمی داشته باشن. زیادتر چیزها را مثلا نشان نمیتن که دلتنگ است، ولی به عکس العملشان میفهمید. So this transition to a new school, a new culture, a new country may be difficult for your kids. It may just take some time. It may take a year or more. این میگه همین مشکلات که مثلا اونا در یک مکتب نو آمدن، در یک ملک نو آمدن، او چیزا تا وقتی که اونا درش بلد میشن
شاید 1 سال یا زیادتر از او در وقت بگیرد. So be patient, be understanding, and listen to what your kids have to say. میگه صبر داشته باشین با طفلکایتان، مثلا گوش کنین طفلکایتان چی میگه، چی مشکل می داشته باشن. 3 or 4 times a year, the school will send out a report card. This tells you generally how your child is doing in each subject. report card یا کارت معلوماتی طفلایتان مثل امیک است. این در سال 3 دفعه یا 4 دفعه از طریق مکتب یا از طرف معلم برای فامیلا می آید. So this is another way you can see how your child is doing, if they're doing really well with their schoolwork or if they're having trouble in something. میگه وقتی که می کار درایی میکنه شما میتونید ببینید که آیا طفلایتان به طرف مثلا درسای خود یاد گرفته میتونن یا به طرف ازی روان هستن که یاد نمیگیرن که با شما او را مثلا کمک کنید. So definitely if you see they're having any difficulty, this is a time to talk with the teacher and work with your teacher to see how you can support your child at home and how the teacher can support your child at school. وقتی که می کارت یا کاغذ پیشتان آمد، کاغذ معلوماتی طفلتان است، مثل نتیجهایشان که می پیش شما باز میتونید که با معلم وقت بگذارین ببین که چرا مثلا این طفل ماده ای مضمون یا دی مضمون نمره 3 نیست. In high school, there are school counselors who will begin to work with your child to look at requirements for college. و همچنان در زمانی که بچه ها در مکتب باشه از صنف 5-6 به بالا باشه یک تعداد کانسلرایی است یا یک تعداد مردمایی است که مثلا طفلا را راهنمایی میکنه تا چه رقمی مثلا در کمیونیتی کالج که 2 ساله است یا 4 ساله است برن. The high school counselors can work with your child to take the right classes, but also to look at different types of schools, talk about what they might want to study, and they can help them apply for colleges. در زمانی که بچه ها یا دخترها در های سکول می باشه اما کانسلرها میتونه که مثلا درباره مکتب 2 ساله یا 4 ساله یا در کدام مضمون اونا علاقه دارن دمو اونا رو تشویق کنه و راهنمایی کنه چه رقم پیش ببرن. If you want to help your child with this process, you can also meet with the school counselor with your child and talk about the process for applying for college. میگه فامیلا مثلا اگر فامیل بخواد که با طفل خود بره و با کانسلر هم گپ بزنه همچنان فامیلا میتونه خودشان بره با کانسلر و با طفل خود یک جای گپ بزنه کدام مضمون بخونه یا کدام بخش بخونه. The counselor should also be able to help you look at scholarships and other ways that you can pay for college. به خاطر کالج به پیسه میگیره کانسلرایی که هست اونا شما را راههای نشان میده که مثلا چه رقم مثلا گرانت بگیرین یا پیسه از دولت بگیرین یا کسایی که اقتصادشان ضعیف است چه رقمی کمک بگیرن تا طفلایشان در کالج برن. There are different types of college and professional training. کالج های مختلف است در اینجا و بخش های مختلف درس میدن. These are some of the community colleges in the Minneapolis-St. Paul area. اینی لیست کالج هایی که در بین سنت پال و مینیاپولیس است لیستش در کاغذ است. And we'll talk more about adult education in the next part of the education unit. در بخش بعدی بخش دومی ما باز درباره کسایی که سن سالشان بالا است درباره تعلیم اونا گپ میزنیم.
Thank you, and we'll see you in part 2 of education. تشکر از شما و ما شما را در بخش دوم تعلیمی خود می‌بینیم.